Commander Wechsel konnte nicht glauben, was sein Bildschirm im Sitan, ein menschliches Schiff schwett, im Voidsektor dem gefährlichsten Teil des Weltraums, der seit über 300 Jahren abgeschaut war. Niemand sollte hier sein, schon gar keine Menschen. Das Schiff sah uralt aus, da sein Metalloberfläche war perfekt. ALS, or ES Gesten gebaut wurden, sein Tochterkafesia. Eine Weise, Junge Ausriedische, MIT, Blauer Hort, NHOYT, sich singem, Kommandosel, Commander das Enterkommando word sich desem Ding nicht, heißt, save erflacht, Sir, die ganz Crew Orks-Gelage, von Geistergeschichten Wechsel gab MIT Sinon Insektenartigen Mundwerkzeugen ein Genevets Klickergush von sich. Seit Iseria de Ski vor Jahrzehnten zum ersten Mal auf Menschen trafen, verbreiten sich in der Galaxis Geschichten über menschliche Schiff, die auftauchen und wieder verschwanden, über Besatzungen, die nicht tot bleiben wollten, über Schiff, die den Gesetzen der Physik trotzen, die meisten militarisiert hatten, dies Geschichten, ALS uns, da, sein Mannschaft schien ernsthaft, vergenstigt, Schluss MIT, desem, Berglagusen, Unsinn, Blaft wächst, bereit machen sie ein Shuttle. Wir wurden das grundelig, unter noch den Blitzen verfahren, untersuchen das menschliche Schiff hing regungslos in der schwarzen Leer des Weltraums, den verblassen Buchstaben an seiner sieht zu, hieß Lazarus, Wechsel hat Rend, seine Ausbildung an der Akademie, die menschlichen Namenskonvention, studiert. Und was das, diese, Namitivos, MIT, der Rückkehr, von den Toten zu tun hat, wie passend, dacht, agrimmig was in AM, meisten Start, wherein die Augenbeleuchtung des Schiffs funktioniert noch den Jahren noch, aber die Muster trieben im die Trogenen in die Augen die Lichter, pulsierten und flimmerten und siegten die fast, lebendig wirkten, als versagt das Schiff, als sie direkt Answer würde im schwindelig, under muss WEGSCHAUEN. Sein Wissenschaftssphäre, Dr. Kexmore führte aus sicherer Entfernung weiter Scans durch, Commander die Energiet sind, unglitch Diocese Schiff sollt noch Jahrhunderten im Weltraum eigentlich völlig tot sein. Aber seht Energiet ALS unser eigenes Schiff, das ist nicht möglich, antwort, studiert die Daten für sie die Scans noch einmal durch, ich habe sie sechs Mal ausgeführt, Sir, die Ergebnisse sind consistent. Dieses Schiff hat mehr Active Listing als ein moderner Elektrizer aber verwendet Technologien die wir nicht kennen, oft der Bruchhecht still, rend alle dies Informationen verarbeiteten der Voidsektor war schon ohne, die unglitch-menschliche Technologie mysteriös denargig. Dies Region des Weltraums war davor bekannt, das Schiff spurlos verschwunden, hierher, entsandt Rettungsmission, Kehrten Zurich, unterschläglich, erklärt der Galaktische Rat. Das Gesamtgebiet zur Person, nun haben sie ein menschliches Schiff gefunden, das eigentlich nicht geben dürft, angetrieben von Energiequellen, die Erklärung spoteten, und es sich im gefährlichsten Teil des bekannten Weltraums befand als Geheis dorthin, Wechsel traf seine Entscheidung, Angst hatten bei einer militarischen Untersuchung keinen Platz, bereitet das Shuttle vor. Ich brauch eine komplett Team MIT schwerer Scanners wir gehen aber des Schiffs und finden genau heraus, womit wir zu tun haben, wenn sich seine Mannschaft widerwillig auf die Mission vorbereitet, setzte die Lazarus ihr lautlos fort durch die kosmisch Leer fort, Lichter pulsierten in einem fast hypnotischen Rhythmus, der Geheimnis, aus der Dunkelheit zwischen den Sternen zu flüstern schien. Kaum hat das Enterteam die Lufttruce betreten Jingels Schiff, ihr hochmodernen Skangurgt, wild zu piepen, Seiten unsinnig wurden. Lieutenant Kex Moore blickt auf seinen Scanner unterschüttelt, ungelbubig den Kopf seinen Instrumenten zufolgt war der Korridor, in dem sie standen, über 200 Meter lang davon Auen betrachtet war das Gesamtschiff von Bug bis Heck, nur 50 Meter lang das ist Englisch Melty, Sergeant Thax Hovel, der Ingenieur des Teams. Wir befinden uns in einem Schiff, das innen größer ist als Auen, das widerspricht den Gesetzen der Physik.
GT für Sie in das Schiff, Vordringen desto seltsamer, wurde es, die Kunstlich, Schwerkraft underständig, ohne Wortwarnung, ihr Richtung, im Innenmoment liefen, sie noch normal auf dem Boden. Im nächsten stolperten sie, als die Schwerkraft sie plötzlich, ermeligen wand, ihr Magnetstoffel Hafen, aber die ständigen Schwankungen verursachten bei allen Babigkeit an der Orient ie Rungslos igkit.am beunruhigendsten waren ihr Chronometer. Alle Seches Teammitglieder hatten ihr Ohren vor dem Einsteigen sich. Da nun siegt, Jeeds Gert, einander seit an, Kexmorsor Jing 3 Minuten Vorthax Novels lief rückwärts, under die Communication Sci-Fi solteth, or genau in dem Moment stehen Jeblebon, ALSC das Schiff betreten die Bruchwar ein, Labyrinth menschlicher Technologie, dessen Anblick schmerzt, Biddingfelder waren in unglitschen Winkeln gebogen, und auf den Bildschirmen flackerten Symbol, die sich zu Bugenschenen, wenn niemand sie direkt bei Oberste, die Luft selbst fühlt sich dicken seltsam, ein ALS-Wordman flussige, Statgas at men. Lieutenant Kex, more fan DTVS, das Blatt, in denner Dern, Jeffrey Ronleys. Auf der Hauptkanzel, stand Einfake Note, dampfend Keramik vor MIT seinem Wärmescanner darüber, underbeprüft die Messwert Zumel Bever aus einem Team Bericht erstattet. Dieser Coffee würde Vorja Geno 18 Minuten eingeschenkt, sagt, sein Stimmkorn lauter als die Flüssigkeit hat immer Notchaptermel Trinktemperatur. Das Team tauscht Nervsblick. Das Schiff schwätzt über 3 Jahrhunderten wallig verlassen im Weltraum. Es sollt keinen frischen Kaffee, nix Warms geben. Daher lag derby als das vor weniger also 20 Minuten Gementire gewesen war. Aber die Bruch verteilt lagen persönlich Datentafeln, GED, MIT, Protokollen der menschlichen Besatzung. Thaxhovel nahm Maria under begann. Seelot vor Zulazan, jeder einzelne Eintrag endet mitten im Satz, als were die schreibend Person. Einfach verschwunden Tag 43, unsere Mission. Losse von einer Tafel der Quantum, Antrieb, seit undränglich wurden aber Ingenieurin Kim Glott, sie kein, das Worries, die eingebrach einfach ab. Als were die Person mitten im Wort verschwunden, der Hauptcomputer, des Schiffs, war das seltsamste. Überhaupt, obwohl Jahrhundert alt war, summt underpulsierte or mitte mehr, Energie als sein modernes Lichter rasten durch transparent die MIT unbekannten Flüssigkeiten gefüllt waren, under Prozessor Kornglut MIT Eine implicit, die Strahlungsdetektor wild klicken ließ. Dann, ohne Vorwarnung leuchteten plötzlich alle Bildschirme auf, der Bruch gleichzeitig auf. Das Team sprang mit Schussberiten Waffen Zürich, als auf allen Displays ein einzelnes Wort in perfekter galaktischer Standardschrift erschien. Hallo, das Wort pulsierte sanfett und wartet auf eine Antwort. Als were etivos Urals under Geduldiges endlich bereit für ein Gespräch. Die Stimme, die aus den Lautsprechern drang, war ruhig, unterfreundlich, ganz anders als die furchterregend außerirdische Intelligenz, die das Enterteam erwartet hat. Sie sprach in perfektem galaktischen Standard, der universalen Sprache, Communication zwischen verschiedenen Spezies in der Galaxie. Hallo, sagt die Stimme herzlich. Ich bin Echo, die künstliche Intelligenz des United Earth Ship Lazarus, bitte keine Sorge. Ich warte schon sehr lange darauf. MIT gemeinsam zu sprechen, Leutnant Kex, Mortrat, vorsichtig VOA, die Waf immer noch, fest umklammert, wie lange wartest du schon, Echo? Lot meinem inneren Chronometer sind seit Beginn unseres Bergspring-Experiments, genau 4 Stunden, 23 Minuten, vergangen, Antwertutesson, Gerard das Erstquantenantriebssystem der Menschheit. Als etivos schief ging, landeten, Hiestat an unserem eigentlichen Ziel, das Enterteam tauscht Vorwortblick, Sergeant Thaxful überprüft, sein historisch Datenbank untermeldet, sich zu Wort, Echo. Unsere Aufzeichnungen zufolge ist dieses Schiff vorüber 347 Jahren verschwunden, das sind keine 16 Tage es dauert ein langer Pause, bis Echo und UNDALCCEs tat,
Klang die Stim der Kivalig Verwort, Ihr Kalendersystem Zygon das Site unserem Abflog von der Erde, 347 Era Standard Jahr, Virgingen sind. Dies Diskrepanz ist höchst problematisch und deutet darauf hin, dass unsere Situation weitaus komplexer ist als ursprünglich angenommen, als die Ausserie Deschi besatzen tiefer in die Schiffskorridor Vordrang geschehen, seltsam Dinge. Kommunikationssoftware isolteth ward der erst, der die Stimmen bemerkt, ließes flüstern in alten menschlichen Sprachen halt durch die Luft. Die Wort, wherein zu ließ, sie zu verstehen, aber sie klangen wie normal Gespräch, aber autogleich, dinjabt, ihr das gehört, fragt, zeltith, sein Teamlogen, jemand, hat, Gerard, etfs, davon gesagt, die Motorwort, zu, aber, prüfen, Ingenieur. Thax havel nicht nerves, ich habe es, och, gehe aber higher east, niemand. Die Lebenserhaltungen Saigon das, where die einzigen Lebewesen auf dem Schiff sind, die Schatten waron noch beunruhigender, wenn sie durch die Korridor, Jingen, erhaschen, die Teammitglieder, immer wieder, flüchtig, Blick auf, Bugungen, in ihrem Peripheren, sich, als sich umdrehten, direkt hinzusahen war nichts, zu sehen da die Schatten scheinen sich, zielstrebig zu bugen wie Menschen, die Nap auerhalb ihres Blickfelds vorbegen, Sicherheitschef Raxven, ein Veteran mit Dutzenden von Interaction blieb, plötzlich, mitten im Flur stehen, ich habe Gerard jemanden gesehen, flüstert, eindringlich, ein Mensch in blauer Uniform ging direkt an dieser Tür vorbei, das Team beeilt, sich den Korridor zu unters, da war leer, Bildkameras registrierten, jedoch, Schwarzwurm-Signaturen in der exakten Form menschlicher Druck, als Workers, Zuva Gemmend, Hindu RCH-GEGANGEN. An des Schiffs entdeckten sie den Quantenkern der Els MIT Energy. Sein Technology war, anders als jede andere in der bekannten Galaxie. Energy floss durch crystalline Strukturen in Mustern, die den physikalischen Gesetzen widersprechen, untersucht, einließes, fast musikalisches, Summen der Kern, pulsierte in einem Rhythmus, der in einen Hörschlag erinnerte, als war das Schiff. Selbst lebendig dies Technology sollte eigentlich ungleich sein, murmelte Thaxville understudiert, die Messwort Scanners. Sie besitzt Energy AOS Quellen, die in der normalen Raumzeit nicht existieren. Echos Stimmfolgt innen beberelhen, stetzific unterhilfsbereit, damit eine unterschwelligen Chorigkeit, die außerirdische Besatzung mit jeder Minute unbehaglicher macht, das Entertainment entdeckt, hundert von Personiken, Logbücken, die überall im Schiff verstreut waren, jedes einzelne Ersglet, von unglaublicher menschlicher Entschlossenheit, angesichts unglücklicher Hindernis, beim Durchsetzen der Entstand das Bild einer Besatzung, die sich weigert aufzugeben, selbst als der Tod sicher schien die Protokoll von Chefingenieurin Kim waren, voller technischer Details, die den außerirdischen Ingenieurin den Kopf. Sie hat den Standard Quantumantrieb, Genommen an die MIT, Aerosotstilen, aus dem gesamten Schiff komplett, neu aufgebaut. Teil der Kaffeemotion Komponenten des Unterhaltungsdiensts, Untersoger aus den Wunden Garrison Metallstreifen waren in ihr ungleich Steffung integriert wurden. Tag 12, begann eins von Kims Audio, das Quantenfeld ist noch instabil, aber ich kann es mithilfe der künstlichen Schwerkraft Generator des Schiffs stabilisieren. Es ist verrückt, aber verrückt, kennt genau das sein, was wir jetzt brauchen. Captain Parks Protokoll verdulicht die Tragweite der Enkadungen, die treffen musst. Hat seine Mannschaft die Anweisung erteilt, ihr eigenes Schiff zu zerlegen wohlwissend, dass jede Wilderung ihr Bulbenschenzen verringert, aber ihr Fähigkeit Earth gegen das Zukibin fan, was sie an diesem seltsamen Ort. Jagged Persönlichs Logbuch Captain Park, hieß es in einem wir kennen nicht Nordhaus, der Sprungentrieb ist irreparabel beschädigt und wir stecken in dieser Albtraum-Dimension fest, aber wir können davor sorgen, dass uns nichts zur Erde folgt, wenn wir hier sterben müssen, dann beim Schutz
Unsere Familien die Menschen hatten, als Untijaus, ihrem Schiff entfernt, die Kantin war in ein Waffenfabrik umgewandelt worden, die Affenthotrum waren nun mit bizarren Missionen gefüllt, die vor gefährliche Energiesonten, sie hatten sogar die Rettungskapsel entfernt und nutzen ihr Energiesystem. Die Verteidigungskapazität des Schiffs zu erhöhen was die ausredischen Forscher am meisten erstaunt, die Art und Weise wie die Menschen Problem angingen, die selbst die besten Wissenschaftler der Galaxie vor ein Rätsel gestellten, als sich ihre konventionellen Waffen gegen die Wesen gegen die sie Konflikten als nutzlos erwiesen entwickelten sie neue. Als ihr Schild versigen konstruierten sie mithilfe von Thorian, die es noch gar nicht gab, weil neue Schutzmechanismen, N.INGE, Thax Havel, start auf eingehört, das offenbar aus Küchenutensilien und Computerteil gefertigt war. Technischen Daten handelte sich ihnen Litzenke der das feinlich Wesen darin heinen durch die Schiffsschule zu dringen. Die Tatsache, dass aus einer Mikrowelle und einigen Datenprozessoren bestehend, dies eigentlich unglücklich machen sollen, dass ein Scanner bestätigen, dass einwandfrei funktioniert, das ist unglaublich. Sie haben Technologien geschaffen, von denen unsere größten Köpfe nicht einmal Truman konnten, und das als nur MIT Schrott und verzweifelte Kritik Echo siegt. Holographisch Schemata der menschlichen Modification, die ausredischen Ingenieur beobachten fasziniert und Untersuchungen frustriert, wie sich vor ihren Augen brillante Lösungen entfalteten, sie konnten so genau sehen, wie als funktionierte, da die Prinzipien der Technologie waren so fortschrittlich, dass sie nicht hoffen konnten, sie zu reproduzieren beobachten sie dieses Plasmalichting-Netzwerk, Echo und siegt auf ein Netz aus Energiekongeln, das sich durch das gesamte Schiffsog, Chefingenieur Kim Hattie's MIT Hilfe von funktionierte Lebenserhaltung Schellgutschen modifizierten Energie, gelicht dem Schiff, Quantenergie, auf ein Vis, zu kanalisieren, die mindestens 17 bekannten Gesetzen der Physik widerspricht, die Modification hatten buchstäblich Lacker in die Realität selbst gerissen, da die Menschen hatten dies MIT solche Precision und Zielstrebigkeit Guide getten, dass sie ihr Gefängnis in ein Festung verwandelt hatten, ihr Grab in ein Wurf gegen die Dunkelheit, die Luft auf der Brücke wurde plötzlich stickig und elektrisiert, wie vor einem Blitzschlag, das außerirdische Entiteam beobachtete, verblüfft, wie ein menschliche Gestalt aus dem Nichts erschien. Sie flackert zunächst wie ein Schlecks-Hologramm durchsichtig unterflackend, wurde aber allmählich fester bis sie so real wie jeder andere vor ihnen stand. Captain Yoon entsprach genau dem was die ausrirdischen Noch dem Studium menschlicher Militarakten erwartet hatten. Sie trug ein frischblau Uniform MIT Kapatene besiegen ihr schwarzes Haar war zu einem praktischen Fertigschwanz zurückgebunden, da ihr Augen strahlten, was ihr Dishes, HOS, sie den Jenseits der normalen Realität gesehen bit. Haben Sie keine Angst, sagt sie MIT ruhiger fester Stimme, ich weiß, das muss ein Schock für Sie sein. Weiter gestalten Materialisieren sich rundum die Brücke. Ingenieurin Kim Ocean in der Nähe des Quantenkerns, ihr Hund, waren von einer Art Energie bedeckt, die ihr Finger fankelt untanzt. Navigator Hon materialisiert sich Sikarten, und Sternenkarten schritten wie geisterhaft Blopperson herem. Sicherheitsverfassung nahm in der Nähe der Taktikstation Gestalt, und ihr Uniform trug die Narben, unsgliger Schlachten leunet. Kexmoor hob instinctive sein warf da Captain Yoon hob friedlich die Hand, wer sind nicht higher am Yukazu wer sind technisch Geisterhan nicht einmal mehr am Laban, also ren Waffen so nicht sehr effektiv, wer sind sie, es fragt Sergeant Thax Hovel, sein Stimmchor mehr, als ein Flüstern. Wer sind keine Geister falls du das meinst antwortet Kapitän Yoon MIT einem leichten. Wer sind wir, der als unser Schiff hier gefangen war, entdeckten wir, dass der Voidsektor nicht leer ist, wie alle glauben,
ist ein Gefgundes, unter etwas unglaublich Gefglitches, Versexheit, Jahrhunderten, Auscherbrechen, Kim trat vor, Quanten Farmage, Gestalt Wechselt zwischen Fest und innen die Modification, an unserem Schiff haben uns nicht nur vor dem Tod Bord. Sie haben uns in Etavos verwandelt zwischen den Dimensionen, where QAnon mighty Wiesen interagieren die Teilweis auerhalb von Rom und Zeitleben. Sie meinen gibt den Stein derlier Leben, fragt Kommunikationsoffice Nerves, Sicherheitsschiffsong, Aktivität die Externen, Sensoren des Schiffs, Schiffs under Sichtbilder, auf dem Hauptbildschirm, die Außerirdische, vor Insetzen aufkommen Legion, Dunkel Gestalten beweckten, sich wie lebendig, Schatten durch den Raum, Dingem Tizu Villen Winkeln, under Geometrien deren direkter Blick schmürzt. Das sind die Voidhunters, Urquhart-Song, sie sich von der Realität selbst unter Verschlingen ganz Sternensystem, indem sie das Refuge von Rom, unter Zeit auf Zeit über 300 Jahren Versakonsi, die Barrieren zu durchbrechen, die sie in dessen Sektor gefangen, halten Captain Yun Jingze mit der Bruch ihr Gestalt, würde fester, rennt CMIT leidenschaftlicher, überzeugungs GIDs Schiff das in den letzten 3 Jahrhunderten in diesem Sektor Anblick verschwunden ist, haben wir gerät, wir haben einen Krieg geführt, von dem der Rest der Galaxie nicht einmal weiß, das Eigs, wir haben Schiff in Sicherheit, gebracht und gleichzeitig, die Stellung gehalten die Eils, Zierstring Kanten was ihr Kenten liebet, die Außerirdische besatzen, stand sprachlos da, Alsen und die Tragweite, dessen was sie, Hurtenburst förder dies, Menschen haben jahrhundertelang die gesamt, Galaxie beschätzt, und nicht nur ihr Leben, sondern ihr ganz Existenz, geopfert, sie, vor, unfassbaren Schrecken zu bewahren, fragt, Leunenkexmoor, wer opfert, ihr Juke verlüt, die ihr nie getroffen habt, Kapitän Juns, mein würde ernst, weil das Richtege ist, das Gesamtschiff ruckt plötzlich, heftig sieht under Schleuder, das Alien-Entity gegon die Wand, Notlichter begannen rot zu blinken, Rendoff, de Bruck, Alarmi heulten, durch die Sick, konnten sie ETVs, sehen das, sie verarbeiten, konnten Receipt dunkel, gestalten, bewetten sich durch, den Weltraum, auf die Lazarus zu, da sie glitschen, den Creaturen, denen die aus, Reedition, begegnet, wherein nicht, dies Wesen scheinen in so vielen Dimensionen gleichzeitig zu existieren, ihr Formen wendeten sich auf und wandten sich auf ein Vis, die den Betrachtern schon beim bloßen Anblick, Bebeckheit versetzt, sie scheinen, aus lebendigem Schatten, zu bestehen, aber Schatten mit Substanz under besartiger Intelligenz, lehren Jugger Segid, Captain Yun grimmig, under ihr Quantenform, würde fester, als das Adrenalin. Sie haben uns wieder gefänden, die menschliche besatzen, woandelt sich, vor den Augen der Außerirdischen, das ruhig, freundlich auftreten, das sie noch Kursuver gesehen hat, wo verschwunden, nun beweckten sie sich, mit der Titelchen. Precision von Kriegern die Jano die Schlacht schon 100 Mal geschlagen, jedes Besatzungsmitglied, was genau was Zutan war, ohne dass man es ihm sagen musst, Ingenieurin Kims Hand, Fulton sich, mit, nisternde, Energie, ALS, sie direkt mit, den Quantensystemen, des Schiffs, integrierti, Energiefloss, durch Weglerhen, Leitungen unterlietet und vorstelbar, Energiemengen durch improvisiert System, die der Belastingheiten explodieren müssen, Status und summten sie in perfekter Harmonie. ALS war das Schiff selbst, lebendig und kämpfereit. Navigator han breite die Arme aus Dundum in harem Ocean an holographisch Sternenkarten in 3 Dimensionen, da dies wären keine normalen Navigation an sie, plant Kurs durch die Jeffortit Romset underfand Weege, zwischen den Dimensionen, die dem Schiff Bugungen Armglichen, die den physikalischen Gesetzen widersprechen, sehen Fingertanzen durch die Luft underpassen ihr Position, im Raum an, indem sie die Realität selbst, manipulierten Sicherheitsschiffsong materialisiert sich an Waffenstation, die Kurs, zuver noch nicht existiert, die Brückenwand fänden sich unter Gabon den Blick auf Artilleriesystem frei,
die Ausgeborenen Schiffskompetent und menschlich Infilzrichtung gebaut wurden waren Waffen konzentrier Quantenergie abgeführt Realits Rocketon under Vertigangsschild, die angreift Creaturen in ihr eigen Dimension, Zurich Dragon, Kapitan Yun, stand im Zentrum des Geschehens under Kudinier, die Vertigagon mit Sedura Ruigen, Ephesians, Einor Person, die Dies, Shan uns, Mail zu vergessen hat. Sie rief in rascher Folge Befehl ohne zu schwanken, trotz der kosmischen Trecken, die gegen Ruhmfrecht, Kim Lied, die Energie von der Lebenserhaltung zu den Quantenkanonen, am Hahn, Zeichen einen Kurs, durch die Dimensionsfall. Bei den Koordinaten 7 Alpha Song bereit die Realit, Anker für ein Maximal Ausbreitung vor, die Außerirdische besatzen Biobachi ersten. Wie die Menschen gegen Creaturen komforten die ganz Sternensist, konnten dies waren nicht, nur Soldaten die Befehl sie waren Kriegskünstler die ihr Verzweifelt-Situation in ein Meisterwerk taktischer Brillanz verwandelten Kommandant Wechsel der Rend der gesamten Schlacht geschwiegen hat sprach schlichtlich mit einer Stimmwolle, Ehrfurcht und Respekt. Sie sind, seit 3 Jahrhunderten allein hergetragen und haben dies Dinge, ganz allein bekommen. Sie haben uns alle beschätzt, Rend waren Frieden lebten und nie wussten, wie nahe der Ausrettung waren die Voidhunters, zogen sich Notches, 20 Minuten, erbiteten Camps, Zurich, ihr dunklen Gestalten, lasten sich in den Tiefe, Dales auf, da jeder auf der Bruchwest, das dies nur, ein Vorarlberg, Hände aufgab, Wort sie kommen, immer wieder, Zurich, Tessen die Vertigagon, sagten noch Schwachstellen und warteten auf ihr Chance, sich zu befreien, und Deals, auf ihrem Weg zu Sicherheitssong für das Außerirdische, Enterteam durch Korridor, die els weiterlegten was sie Oberphysik, und Ingenieurskunst, zu wissen gloten was einst normal Mannschaftsquarty, gewesen waren nun Labor, in den die. Realit selbst untersekt under manipuliert wurde die Wand krummten sich in Ungleichrichtungen under die Rigum existierten in Rhythmen die ihnen Gräser waren als die Owen Mage des Schiffs fassen konnten hier haben wir geschlafen Erklärung under Dutet offenen Rom voller Quantummaschinen die mighty bariadische Energie pulsiert Jet studieren wir hier die Grundlegend Struktur der Raumzeit Steinwürstchen wie sich die Lehren Jagazuschen den Dimensionen bügen, sie effektiv bekämpfen zu können der Speisesaal, in dem die Mannschaft eins gegessen und gelagt hat, waren ein strategisch kommende Zentral verwandelt worden, wie sie in der Galaxie ihresgleichen such holographisch Displays zeigen die Positionen der Void Hunter im gesamten Sektor unterwürfelten Irrbuch, gleichzeitig aber Maria. Sternenkarten schwetten in der Luft under markierten sicher Passagen under Gefferenzen mighty eine Precision, die selbst die besten Navigator under Galaxie VOA nicht heit rühren können. Captain Yun stand still in der Mitte der Kommande Central, ihr Quanten Gestalt flackert leicht. Rensis, wir hatten uns freiwillig für einfähig Erkundungsmission gemeldet, wir sollten den ersten Belichtigkeit, Wink Antriebe der Menschheit testen. Einige Fern, Sternensystem, Kartian und der Aushelden, Nochaus, Zurikaren, verwandelten wir uns in etwas völlig anders, ihr Stimmklang von tiefer Traurigkeit, die außerirdische Besatzung beunruhigt, sie konnten die Last, der Jahrhundert, in ihren Worten hin die Bird, unweiter der Quantentransformationsprozess, der uns in dessen Süß enthält, ist nicht unklar führt Ingenieurin Kim hinzu. Ihr Hund gluten, schwach von der gleichen Energie, die ihr ungleich Technologie antriebe, wenn wir in die normal Raumzeit zurückkehren wird, uns die Quantenkurrenz sofort wir sind, für immer zwischen Leben und Tod zwischen Materie und Energie gefangen, die außerirdische Besatzung begann das war Osmos des Opfers zu Begriff, dass dies Menschen gebracht hatten. Sie haben nicht einfach in einem Moment heldenhafter Tapferkeit ihr Leben aufgeben, sie hatten ihre Existenz aufgeben, und waren zu etwas Juden, das nie wieder Notchaus zurückkehren, sein Familien nie wieder, die Einfolgen Freuden des normalen Lebens erfahren Kant, Navigator Han aktivierte ein riesiges holographisches Display,
das, den gesamten, Voidsektor in dreidimensional Perspektive Sieg, Luchtend Linien markierten sicher Korridor durch den Weltraum which die Handelsschiff under Militärflotten täglich nutzten ohne zu wissen, wo sie umgelegt hat, Sebzin wichtig Handelsrouten verlaufen, direkt durch unsere Erklärt Hahn, unterhalb die Schifffahrtsweg Hellblau Herve, allein der Handelkorridor Kelvinsachs, Wickelsexig, Prosent aller Gatradella foren in die Uhren-Kolonien ab. Die militrisch Versorgungslinie, die Verteidigungsstation an der Grenze Betriebsbereit hielt, Wohlfeft mitten, durch unser Patrouillengebiet erhielt die Auswirkungen zu verarbeiten, Bewerf der fortkonservativen Schätzungen zu falsch sind, aber wir Milliarden Lebewesen darauf angewiesen, dass wir diese Position halten sollten die Void. Hunters durchbrechen würden sie nicht nur die Vorbefahrenden Schiff sie würden diesen Handelsrouten zurück zu bewandten Systemen folgen und ganz Welten verschlingen, die unsere Dusche besatzen, standfassungslos die unter Begriff endlich das Ausmaß dessen, was dies quantenwürden Menschen beschätzt, hatten, jede Mahlzeit, die an hungrige Kolonien geliefert würde, jede medizinische Versorgung der Grenzkrankenhäuser, jedes durch sicher interstellar Reisen, umgelegt Familientreffen, all das hing von wir Menschen b. Die als Geofort, hatten am dem kosmischen Schrecken, Commanderwechsel Standoff der Bruch der Lazarus under sein Gedanken rasten Render versekt als zu verabitten was galant hat. Sein gesamts Weltbild war innerhalb weniger Stunden zerstört worden. Der Voidsektor war nicht nur ungefährlich Region im Weltraum, die es zu meiden galt. War ein Schlagfeld auf dem ein klein Gruppe von Menschen seit Jahrhunderten allein komforte jedes Lebewesen in der Galaxie zu schützen, sein Crewmitglieder wandten sich an, in Mumrat zu erhalten, da was Kant erinnern wie erklärt man Sinnen, vorgesetzten dass die Großbedrohung für die galaktische Zivilisation von wir Quanton verneten Menschen in einem Schiff zurückgehalten wird, dass es eigentlich nicht geben dürft. Wie schreibt man ihnen bericht aber Kriterien die Realität, Selbstverschlingen sagt Lieutenant Kex Morlis, was sollen wir dem Kommando Septicon Wechsel, antwortet nicht sofort, dacht aber die Konsequenzen jeder. Meglichen Entscheidung nach, wenn die Wahrheit berichtet wird, der Galaktische Rat, Naturforschungen, Unstellung, wird Flotten von Schiffen wissenschaftlich, Expeditionen und Militär. Das Geheimnis, das die Lehren Jahrhundertelang verborgen hielt, wird gelüftet worden, und es gab keine Garantie davor, dass irgendjemand die Situation so effektiv bewältigen kann, wie dies menschen.doch, wenn in seinem Bericht log, variiert aus seinen Ideals vertuscht eine der bedeutendsten Entdeckungen der galaktischen Geschichte sein Mannschaft must für den Rest ihres Lebens mit dem Geheimnis leben, im Wissen, dass Milliarden von Menschen ihr Existenz wuchten verdankten, von deren Existenz sie nie etwas erfahren würden. Captain Yunxin sein Dilemma zu verstehen sie enthört sich im mit der gleichen ruhigen Zuversicht, die sie während der gesamten Kreis gesehen hat, und ihr Quantengestalt stabilisiert sich, wenn sie Sprachkommande, wer keinen Hilf, gebruchen sagt. In den letzten 3 Jahrhunderten haben andere Besatzungen unser Geheimnis entdeckt. Einige von ihnen haben sich unser Mission eingeschlossen. Der Quantenmodification-Prozess funktioniert bei den meisten Spezies, aber ehrlich gesagt, die Überlebensrate ist recht gering in Ingenieurchem-Activity ein Konsul. Die durch ausländische Besatzung zu nicht aufgefallen war. Holographisch Displays zeigten Personalakten von Dutzenden verschiedenen Spezies Kelvinforscher, taxionisch Wissenschaftler, Undersoga Hinage Hegemonie Mitrange, Hirage die sich freiwillig, some ultimativen Opfer gemeldet hatten, die sind Beurbannen von Besatzungen, die Wahrheit erfahren und beschützen haben zu bleiben. Kim, einige haben den Transformations, Praise, Oberlet und Patrouillieren nun in anderen Sektoren der Lehre. Andere haben es nicht geschafft, aber sie starben im Wissen, dass ihr Opfer ihr Heimatwelten schützen wird.
die Userierdische Crew untersucht, die Akten mitwachsendem Östenen jeder freiwillig hat, Eils aufgeben, was gekend hat, Quantinhat wie die Menschen zu werden, sie hatten Family, Karriere, und die normals Leben hinter sich gelassen, ihnen, unsichtbaren, Krieg zu führen, den niemand sonst führen kann, oder, vor Captain Yoon, fort sie, keinen, gehen, Karen, sie zu, ihrem Schiff, Zurich, reichen, sie einen Standardbericht einen dem sie bestätigen, dass sie nichts als Weltraumschrott gefänden haben unterlassen, sie unsere Arbeit fortsetzen. Die Entscheidung liegt ganz bei ihnen, Commander, wir werden sie nicht bleiben zwingen, und sie euch nicht daran hindern, zu gehen durch die Sichtfenster bewegten sich dunkel Gestalten am Rand der Reichweite, die Voidhunters vers sich ernährt angezogen von der Anwesenheit des fremden Schiffs, sie warteten, mit der Geduld kosmischer Robtier erreicht, die Wörter Gong ernährt, zu testen, wechselblickt sein Crew an, dann die quantenwandend Menschen, die als hatten, Menschen zu beschätzen, denen sie nie begegnen würden, die Last dieser Entscheidung lastet auf wie die Schwerkraft eines kollaborierenden Sterns. 3 Wochen später, SAA, Commander Wechsel in seinem Büro im Hegemonie, Kommando, Start auf den Fieselon bericht, denne aber sein Mission in den Void-Sektor ingreicht hat, das Dokument Walkers UND unterstellt fest, dass sein Patrouillenetz außer uraltem Weltraumschrott under elektromagnetischen Anomalien gefunden hat, dem offiziellen Bericht zufolge blieb die UES Lazarus, MIT, der gesamten Besatzung wahrscheinlich nur ein weiter tragischer Funot in der Expansion der Menschheit in die Galaxie. Sein Vorgesetzten haben den Bericht ohne Fragen akzeptiert. Schließlich waren Dutzend von Expeditionen in den Void-Sektor im Lauf der Jahrhundert mit unlichen Ergebnissen, die Region galt als navigatorisch Gefahr mehr, nicht Schiffen würde geraten, sie zu meiden, unter die meisten Kopitni, Commander, Anison, Gern, Doch, spebten der Not, als in der Kommandei Zentral ruhig war, such Wechsel noch Frackliston, UND IAP5 Planon medicinische Vorgt, whereon für Forschungsstation in Weltraum bestimmt, die Physio gar nicht existierten Quantenpressoren, die von geheimen Militärprichiken bestellt wurden, ohne dass es ein Spur gab, sogar Kisten mit Premium-Kaffeebohnen wurden und Koordinaten geliefert, die auf jeder Sternenkarte einem leeren Feld entsprachen, die Versorgungsabwurf von Geno, so wie Captain Yoon es vorhergesagt hat, überall in der Galaxie und der Kommandanten die Wahrheit erfahren hatten, die Quanten oder sie lieferten Narang Medikamente aus Ustung an der kleinen Animalitäten, die ihr Ungleichmission etwas erträglicher machten. Tief im Void-Sektor stand Kapitän Yunof der Bruck der Lazarus und beobachtete ihr Zentren. Rend. Neue Kontakt auf dem Display erschienen zuerst materialisiert, im Kelvin-Frigate, deren Rumpfeff, mighty den varitarischen Zekon Eine, Grieken Quantentransformien, die Besetzung hat sich, vor 3 Tagen freiwillig, gemeldet und hat sich entschieden, sich der Juegen, Watchons Duschlien, anstatt in ihr normals Leben, zurückzukehren, als nächstes ein texanisches Geisterschiff, dessen Wesen, Ausrüstung nun so modifiziert war, dass sie interdimensional Bedrohungen erkennen kann. Die Thaxianische Besetzung hat sich Jazentelung mit Quantenphysik beschäftigt, und der Fatwissen war von unschätzbarem Wert, die Verhaltensmuster der Lehrengeiger sowie ERSTEHEN.am berechensten war das Hegemon, das in der Nähe der Lazarus den Wechsel hat wird gehalten, dat offenbar hatten einige seiner Besetzungsmitglieder, einige Sinha besatt. Sie hatten sich freiwillig zur Transformation gemeldet und das Risiko des Todes auf sich genommen, Wächter der Galaxie zu werden. Zentral High Lazarus actual übermittelt Kapitän Yoon ihrer wachsenden Flotte von Schutzschiffen, alle Stationen melden Bereitschaft, die Watchli oft. Die Antwort.com sofort von über einem Dutzend Schiffen,
ihr Besatzungen befanden sich nun im selben Quantensystem, der die ursprünglich menschliche Besatzung jahrhundertelang bewacht hat. Sie waren nicht länger an die der normalen Ramsit gebunden an die Kontenkreaturen bekämpfen, die zwischen den Dimensionen existierten an die Handelsrouten schützen von denen Milliarden von Menschen abhängig waren dort in den Tiefen des Weltraums, wo die Relit immer würde an der Rolte schrecken gegen die Grenzen zwischen den Dimensionen dringten Geisha, etwas was als Tragödie der Menschheit begonnen hat, würde zum größten Sieg der Galaktische, der Tag, an dem sich wohl menschliche Entdecker nicht vom Tod, davon abhalten Legion, an der zu beschätzen, inspiriert Besatzungen in der ganzen dieselbe Entscheidung zu treffen, die Galaxie schlief friedlich weiter. Ihr Bewohner gingen ihrem Alltag nach, ohne zu wissen, dass ihre Sicherheit von Wakten abhing, die vor Jahrhunderten offiziell für Verschollen erklärt worden waren. Handelsschiff transportierten ihr Fracht durch sicher Korridor, Kolonie, Welten, ihr Lieferungen, pünktlich. Andere Familien in der gesamten Galaxie blieben durch reibungslos funktionierend Transportnetze verbunden, keiner von ihnen wusste, dass ihr größten Beschützer diejenigen waren, die beschlossen hatten, zu Legenden zu werden, die niemals sterben würden.